viewers, how are you all? Andar bagunnara? Manchiga prepare aitunnara? So let's start off and quickly finish off today's work, major work, the Hindu newspaper analysis, 15th May 2025. Some important topics are there. Quickly we'll have a session. Fast ga finish chesi ekkichesukundam brain lo. So what are the topics we're going to cover today? Justice B.R. Gavai, very important topic. 52nd Chief Justice of India. The best part about this is he is the first Buddhist Chief Justice. So very important point. Next, Operation Sindoor. What is the reshaping? ఒక article రాశారు. Next, birth rates మీద ఒక article ఉంది. Footpaths మీద ఒక issue. SE tells the states. And finally, 21-day anti-Naxal operation చేశారు police వాళ్ళు. And how we can see a free Naxal India. And finally, India among the top 6G patent filings. Himalayan leap for yak genomics in science. Yak. India protest China's renaming places in Arunachal Pradesh. This is a big talkanopi problem. And finally, Ajay Kumar is UPSC news chairman. So these are the major topics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 topics are there. ఒక్కొక్క టాపిక్ 2-3 మినిట్స్లో కొట్టేద్దాం. మేజర్ పాయింట్స్ అన్ని మీకు కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను. మీరు చేయాల్సిన ఒకటే పని, రివైజ్. అంతకుమించి మీరు చేసేది ఏం లేదు. ఎంత రివిజన్ చేస్తే అంత రికలెక్షన్ ఉంటుంది, సబ్ కాన్షియస్గా మెమరీ అంతా స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్, వెన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ దర్, ఆటోమేటిక్గా అది చూడంగానే మీ బ్రెయిన్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఆన్సర్స్. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. అండర్స్టాండ్? ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హావ్ గాట్ దిస్ పాయింట్. సో మూవింగ్ ఆన్, another important point, please use this code SP Live. Call this number 8121191985. We are starting the new foundation course on May 26th. Use this code SP Live. SP means Shamanth Paidikondala, my good name. Use this code. You will get, the fees is 1,20,000. You will get 15 to 20% concession if you use my name. Happy ga. Okay, 15-20,000 తగ్గుతుంది. మీ పేరెంట్స్ కి బర్డెన్ తగ్గుతుంది. అవి తీసుకుపోయి మంచి పెనీ స్టాక్స్ పెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్ కి పనికొస్తుంది. That is how you have to do financial planning. So let's move on to the topics today. First, Justice B.R. Gavai takes over as CJI for a 6-month tenure. The issue is about 6 months tenure. The problem with the Chief Justice appointment is maximum 65 years or before. He can be appointed anytime before, but the maximum age limit is only 65 years. That is a problem. So, B.R. Gavai garu major issues unnai ayanaki with respect to the cases. Aa cases ni fast ga 6 months lo deal cheddamane plan. అందుకే ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఆల్సో జస్టిస్ అండ్ హీ వాజ్ వర్క్డ్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆల్సో. ఆయన దాదా సాబ్ అంటుండే. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆల్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్. సో అపాయింట్మెంట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెలెవెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆర్టికల్ 124 ఎస్టాబ్లిష్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ లేస్ డౌన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. సో Article 126, this is the major point. Provisions regarding appointment of acting Chief Justice. These are the major points you'll get in your prelims questions. Even it ki chala useful. Article 217, appointment of High Court judges. This is a very important point for your prelims. And finally, Article 5 and 6 defines Indian citizenship. So all these points are very, very useful for your prelims. So direct ga deen meeda questions adige chance untundi. So డైరెక్ట్గా ఇష్యూ మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు యూపీఎస్సీ. కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ పాలిటీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మూవింగ్ ఆన్, అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్. సిజిఐ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అపాయింట్మెంట్ ఇస్ డన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 124 clause 2. దిస్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ కన్వెన్షనలీ ద సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ యూజువల్లీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సిజిఐ. సో seniority is a number of years that person has experience with the judiciary and court. So keeping that in mind, we should consider that. Selection process kuda etla jarugutadi ante based on seniority, that means number of years of experience. Okay, next, qualification of Supreme Court judge is Article 24. He must be an Indian citizen, at least 5 years as High Court judge or 10 years as an advocate kinda panchayali, and he must be very distinguished or special jurist ayundal. That is the conditions for appointment of a Supreme Court judge or selection of a Supreme Court Chief Justice of India. So let's look at the profile of Mr. B.R. Gavai. He was born on November 24, 1960 at Amravati. First Buddhist CGI. Son of R.S. Gavai,
He was ex-governor of Bihar and prominent Dalit leader also. Began practice in 1987. Advocated additional judge in Bombay High Court 2003. Permanent judge in 2005. Supreme Court in 2019. Sworn on CJA on May 15, 2025 as the 52nd Chief Justice of India. Tenure ends November 23rd, 25. So this period is only for 6 months. So his father, R.S. Gawai, was called Dada Saheb. Very famous man. So he was popularly called that. So his son is Mr. V.S. Gawai. So very important point. You can be asked a Prelims question on it. So moving on, what are the key cases with respect to B.R. Gawai? And in the 6 months, what he wants to finish it off. Article 370 judgment, part of bench that upheld the application of Jammu Kashmir. And electoral bonds case is one prominent case that he dealt with. Scheduled caste subclassification is another important case Mr. Gawai has did. And Rajiv Gandhi assassination case law headed bench that ordered the Periyavalance release. So that these are all the major points and cases that Mr. B.R. Gawai has been a part of. So what are the upcoming important things that Mr. B.R. Gawai has to take care? One is Places of Worship Act and Waqf Act, Waqf Amendment Bill 2025. These are the challenges ahead for Mr. Gawai, and I am sure these things will be done by this great man. So moving on, next article, Operation Sindoor, a reshaping of confrontation. So important points చూద్దాం దీంట్లో. Operation Sindoor reflects a strategy evolution in India. Drone warfare చేస్తున్నారు. So Pakistan 300 to 400 Turkish Songa drones. Look at the drones, Songa drones. Across 36 sites లో పెట్టారు. మరి India, what is the response from India side? This is Sky Striker kamikaze drones. This is very important. And those targeted the strikes of this Songa drones. So please remember the names. This is Pakistan's and this is India's. So what are the indigenously prepared air defense mechanisms? Akash and QRSAM. Foreign తీసుకొచ్చింది ఏంటిది? S-400 from Russia, Barak 8, India-Israel joint development operations. So these two are very, very important for your prelims. Weapons మీద questions వస్తే, these can be the most probable prelims questions you can get from this particular topic. Next, most important point is Aksha tier system, Akash tier system. What does it do? So functionality మీద prelims లో question అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. It digitally integrates radar and real-time threat responses. So very important point for your prelims. So they can ask the functionality of a particular missile. So you should know what is the basic function of it. Name is Akash tier system. It integrates digital data with real-time data and threat response along though this system will decide. So these names are very important. Turkish Songa drones of Pakistan, దానికి టక్కరగా Sky Striker kamikaze drones. Indigenous గా డెవలప్ చేసింది Akash and QRSM. And finally foreign తీసుకొచ్చింది S-400 from Russia and Barak 8 from India and Israel joint venture అది. And finally Akash tier system digitally integrates the radar as well as real-time threat responses. So please have a glance at how the drones are. చూడండి ఒకసారి. I hope all of you know all these things. Okay. Moving on. Right. Information warfare ఏంటంటే Pakistan used doctored videos, social media for perception ops. So which is a very bad thing. దానివల్ల the show warfare now includes digital psychological friends కూడా Pakistan is doing. So మోడీ గారు ఏం చేశారంటే May 12th emphasized quick retaliation and tech autonomy ఇచ్చారు ఆర్మీస్ కి, నేవీస్ కి, ఎయిర్ ఫోర్స్ కి. సో దానివల్ల ఏమైందంటే IACCS, సో enabled real-time army, navy, air force coordination. దీనివల్ల it's a body with all the three major defense forces into coordination. So most important point is Project Usha, very important, KUSHA, where indigenous systems show India's push for defense exports as well as tech sovereignty. ఈ రెండు కూడా ఈ warfares వల్ల మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. So Project Usha, very, very important for your prelims. So this point is very, very important for your prelims. Keep this in mind. IACCS and Project Usha. So please keep that in mind. Have a glance at all these things. Moving on. Prelims, what are the probable questions? Which of the following countries are involved in the development of
Barak 8 missile, Israel in India. Probable mains question em rachu. Indigenization of defense technology is the cornerstone of India's strategic autonomy. So if we are able to develop our own missiles, weapons and all these things, our dependency on the world and the global partners will completely reduce, and it is very good for us. Now, in the light of recent development like Akash Tier and Project Kusha, examine the challenges and opportunities in this direction. So very important question. Try to write the answer and send it to us. We will do the real evaluation and see what are the points that you have to extra mention so that your answer will be fantastic. So this is the game for it. So whenever I'm giving you a mains question, just try to answer the question even if you don't know much. Google out some points, try to draw a flow chart, at least send the flow charts so that we can be of some use to you. And we will tell you scientifically what are the things that you have to mention so that the guy who's correcting the paper should feel cool about you. That means your answer should look very logically constructed. The structure of the answer is very important. So our structure etla ravalanedi memu meeku train chestam. So moving on, birth rates in Delhi, Kerala and Tamil Nadu declining. Very, very important topic. Birth rates ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? ఒకప్పుడేమో బర్త్ రేట్స్ పెరిగితే బాధపడేవాళ్ళం, ఇప్పుడేమో బర్త్ రేట్స్ పెరిగితే తగ్గిపోతుంటే బాధపడుతున్నాం. బర్త్ రేట్స్ పెరగడం వల్ల జనం ఎక్కువైపోతారు, రిసోర్స్ తక్కువ ఉంది. బర్త్ రేట్స్ తక్కువడం వల్ల ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ రీవ్యాంప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జరగడం చాలా కష్టం, విచ్ కరెంట్లీ చైనా, జపాన్ అండ్ జర్మనీ ఆర్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్. There is a concept in sociology which says flash population antarmata. Flash population means the population antakante inga peragadu. Adi atla ayipotadi unless again they start reproduction, making 2 or 3 children per family, something like that. So adoka sociological concept. So ilanti concept manaku ravachani problem. So ippudu chuste crude birth rates of Tamil Nadu, Delhi and Kerala are declining about twice the rate of national average. So idoka ఇంపార్టెంట్ విషయం, మనం చాలా జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసుకొని ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది. సో ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ లైన్ బిహైండ్ ఇట్? లెట్స్ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ టాపిక్. లాట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా ఇస్ దేర్, సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ. సో మూవింగ్ ఆన్, బేసిక్గా బర్త్ రేట్స్ ఏంటిదంటే హయ్యర్ ఫీమేల్ లిటరసీ రేట్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం. ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ. ఒకప్పుడు బై ద ఏజ్ దే ఆర్ 13-14 ద గర్ల్స్ యూస్ టు గెట్ మ్యారీడ్. By the time they're 18, they'll have at least about 2-3 kids. So by the time they're 20-25, they'll have 8 to 10 kids in their house. So that was the kind of population growth that India had faced before. But now as women education have increased, in the great women of India have started saying no to early marriages. Government has also supported that very well. Public also has very supported that very well. Therefore, literacy rates of women have increased crazy. So the current average women marriage age is somewhere between 25 to 26, 27. So before that, they are not getting married. They are also getting highly educated, which is a very, very beautiful thing for the country. No doubt about it. But the issue is, states with female equal literacy rates ఉన్న చోట faster decline of birth rates జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి by the time they are 30-35, the number of children that they are producing is also one maximum these days. So దానివల్ల స్టేట్స్ లైక్ కేరళ, తమిళనాడుకి బాగా దెబ్బ కొట్టాయి బికాస్ దే హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ ఫీమేల్ లిటరసీ, లీడింగ్ టు డిలేడ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యూర్ బర్త్స్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇష్యూ. డిలేడ్ మ్యారేజ్, దట్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్. అండ్ ఫైనలీ బర్త్స్ కూడా చాలా తక్కువ. సో వన్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మైండ్స్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్డ్ హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్. ఒకప్పుడు వై వర్ దే గివింగ్ బర్త్ టు సో మెనీ చిల్డ్రన్ అంటే, ఇఫ్ వన్ చైల్డ్ డైస్ దేర్ ఇస్ అనదర్ చైల్డ్. That was a basic concept because the medical facilities were not so great. So ఊరికేనే ఫీవర్ వచ్చి చనిపోయే పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉండే. Medicines were not available. Therefore, to make sure that pain is not there for the parents, తండలుగా పిల్లల్ని కనేసేటోళ్ళు. సో ఇప్పుడు అట్లాంటిది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ has increased. Therefore, better maternal and child health services are being provided very nicely. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, చైల్డ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు it reduces the infant mortality rate. దానివల్ల లార్జర్ ఫ్యామిలీకి అవసరము లేదు. దట్ ఇస్ అ మేజర్ అనదర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, అది కాకుండా అర్బనైజేషన్ కూడా భయంకరమైన ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ సీ ర్యాపిడ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ఉమెన్ has also increased. Therefore, when the employment has increased, money increases. Therefore, quality of life becomes more important than quantity of life. Therefore, people are preferring only smaller family sizes. That is a whole. Next, effective family planning చాలా బ్యూటిఫుల్ గా జరుగుతుంది. దానివల్ల
contraceptive usages have increased, and government family welfare programs correlate with the faster fertility decline in these states. So these are the major reasons why the birth rates have completely decreased in these particular states. So moving on, what are the major concepts involved in this? ఒకసారి చూడండి. Crude birth rate means births per 1,000 population annually. Total fertility rate, TFR, average children per woman in the reproductive age లో ఎంత మందిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్. గ్రాస్ ప్రొడక్షన్ రేట్, GRR, daughters born per woman who reach reproductive age. That's another important concept. And SRS and CRSS, they are national systems for demographic and civil data tracking. So these four concepts are very useful for your prelims. So keep this in mind. You can be asked a question or match the following out of it. So keep this in mind. Next, what are the impacts because of this declining birth rates? Demographic dividend challenge అవుతుంది. Demographic dividend అంటే the working population. So number of births తగ్గిపోయినప్పుడు working population కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, and that becomes a future danger which China is observing right now. So especially southern part of the country లో declining fertility rate, especially in south, may lead to aging population ఒకటి, and then shrinking workforce తగ్గిపోతుంది, age population పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. If aged population is becoming higher, what happens is వాళ్ళని చూసుకోవడంతోనే మనకు డబ్బులు అంతా ఖర్చు అయిపోతుంది, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండకపోయే ఛాన్స్. నెక్స్ట్, నార్త్ సౌత్ ఇంబాలెన్స్, ఫర్టిలిటీ డిస్పారిటీస్ ఆర్ దేర్ బికాస్ ఫెడరల్ పాలసీ అండ్ రిసోర్స్ అలోకేషన్ అండ్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల నార్త్ అండ్ సౌత్ మధ్యలో చాలా ఇంబాలెన్స్ ఉంది. నార్త్ లో స్టేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ హై బర్త్ రేట్స్, సౌత్ లో ఏమో లో బర్త్ రేట్స్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో పాలసీ ఏంటంటే హైలైట్స్ ఫర్ రీజన్ స్పెసిఫిక్ అప్రోచెస్ ఉండాలి, అండ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ హై ఫర్టిలిటీ స్టేట్స్ అండ్ ఎల్డర్ కేర్ ప్లానింగ్ జరగాలి, సో దట్ ఇన్ లో ఫర్టిలిటీ వన్స్. ఈ రెండు ఇష్యూస్ అవుతాయి, మెయిన్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డేటా డ్రివెన్ ప్లానింగ్ చేయాలి, షార్పర్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, ఉమెన్స్ హెల్త్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, so these are all the points. Please have a track of all these points. If you are able to mention these points in your answer, I think it should be more than sufficient. So moving on, let's have a glance at the table. Tamil Nadu చూడండి, annual decline is 2.3%, Delhi 2.23%, Kerala 2.05%, Karnataka 1.68%, Telangana 1.67%, total India average is 1.12%. Very useful for your prelims. So ఇది highest కాబట్టి ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లానే this is birth rate decrease. అట్లానే హయ్యర్ బర్త్ రేట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. టాప్ 5 స్టేట్స్ విత్ స్లోయెస్ట్ డిక్లైన్, ఇదేమో హైయెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ డిక్లైన్, ఇది ఫాస్టెస్ట్ డిక్లైన్, ఇదేమో స్లోయెస్ట్ డిక్లైన్ ఇన్ బర్త్ రేట్స్, అంటే హయ్యర్ బర్త్ రేట్స్. రాజస్థాన్ 0.48%, బీహార్ 0.86%, ఛత్తీస్గఢ్ 0.98%, జార్ఖండ్ 0.98%, ఉత్తరాఖండ్ increase in birth rate, and overall India is 1.12% decline. So these are the states with highest birth rates: Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand. While highest decline in birth rates is in Tamil Nadu, and India average is 1.12%. So that is the points that you have to remember for your prelims. So prelims ki chala chala important chudandi. Chhattisgarh lo decline 0.98, ఇక్కడ decline చాలా least ఉంది, that means more higher birth rates ఉన్నాయి. So this is prelims ki chala chala important. So these are the major points that you have to glance from today's data of birth rates. So moving on, next topic, take steps to ensure proper footpaths. SC tells states it's a footpaths మీద major Supreme Court judgments ఇచ్చింది. So not it's a useful topic, but the issue is mains లో వచ్చేంత ఛాన్స్ కానీ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చేంత ఛాన్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ గవర్నెన్స్ ఫ్యాక్టర్ లో ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ రావచ్చు. therefore have a small glance at this topic. It's a very important thing because Supreme Court is involved itself in it. So that is a major. So next. So ఇక్కడ ఏమైందంటే there was an issue where 21 days operation was done by the police, and finally what happened was Moyes ni complete ga జరిపడం జరిగింది. So the issue here is
we want to see a Naxal-free India. That is a whole game. So this was done in Maharashtra-Telangana border, and that operation was a very successful operation. So the whole concept of India is we always believe in not elimination of the enemy, but the rehabilitation of the enemy. Naxals are fundamentally not enemies, but they are antisocial because they have their own concerns. They must have gone through a lot of depressions and suppressions by police and public and all these things. Therefore, they become a little antisocial. But there are a lot of Naxals who have lied down their arms and started coming into the mainstream. So, external security బాగుండాలంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి. అలా జరగాలంటే నక్సల్స్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఉండకూడదు. ఆర్ one cases they can be eliminated or they can be rehabilitated. అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్, దిస్ ఆపరేషన్ వాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్. సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఏం చెప్పిందంటే ప్రతాప్ గరి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ రిక్వైర్స్ పోలీస్ టు పర్ఫార్మ్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీస్ బిఫోర్ ఫైలింగ్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఫర్ సర్టన్ క్రిమినల్ ఆఫెన్సెస్. So what do you mean by criminalization? Means the process involves defining acts as criminal, balancing the state's role in maintaining order with the protection of individual rights. That is meant by criminal. This you can use it for your mains. Atlane, police accountability. Concerns about misuse of state power are emphasized by legal philosopher Mr. Victor Tadros. ఈయన చాలా ఉన్నాయి కథలు. So highlighting the need for check on police actions. That is a major point. So just remember the name Victor Tadros. So preliminary inquiry requirement. Under BNS, police must complete inquiries. Inquiry ante you need to find out what is it about. Inquiry ante investigation చేస్తున్నప్పుడు inquiry అంటారు. So within 14 days లోపల చేసేయాలి, especially for crimes which involve 3 to 7 years of punishment. That is a preliminary inquiry requirement. Inquiry. Freedom of speeches versus state action. The ruling underscores ante very important అని అర్థం. So underscores the tension between protecting free speech and state's authority. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దానివల్ల థ్రెట్స్ కూడా చాలా మందికి ఫేస్ చేశారు. జర్నలిస్ట్ కానీ సోషల్ మీడియాలో చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా థ్రెట్స్ కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. So the Supreme Court ruling enforces preliminary inquiries in criminal cases, enhancing పోలీస్ అకౌంటబిలిటీని భయంకరంగా పెంచాలి అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద సిటిజన్స్ రైట్స్ కూడా పెంచాలి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ దిస్. ఈ మొత్తం ఇష్యూలో హూ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ విక్టర్ టాడ్రోస్. ఈజ్ అ లీగల్ ఫిలాసఫర్ అండ్ అడ్వకేటింగ్ ఫర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ క్రిమినలైజేషన్ అండ్ పోలీస్ అకౌంటబిలిటీ. విక్టర్ టాడ్రోస్ అండ్ ఇమ్రాన్ ప్రతాప్ గర్గి, central figure in highlighted case. He is a Rajya Sabha member who has faced allegation especially on posts in social media. So the names don't come in prelims. You can just mention the case in your mains. What are the other similar cases with respect to a similar issue is Rajagopal versus State of Tamil Nadu. Examine the balance between free speech and public interest. You can mention this in your mains. Ethics, governance lo kuda itlantivi chaala beautiful ga mention cheyochu. Next, Kedarnath Singh versus State of Bihar. Right to free speech while acknowledging the limits, especially when public order is concerned. You can mention this in your mains. Both can be happily mentioned in the mains. Next, another important point that students have to understand is what is the meaning of due process. Means fair treatment in legal process, rule of law, governance based on established laws, not arbitrary decisions. Arbitrary ante sudden ga తీసుకున్న decisions la కాకుండా you have to follow the process of law and the rule of law. Next, freedom of speech ante the right to express opinions, that is called freedom of speech, without government interference. Government interference lekunda you should have the freedom to talk and spell out your opinion. That is called freedom of speech. Under the constitution ఈ రెండు రైట్స్ మనకి as citizens ఇచ్చారు. Next, moving on, this is the issue. 21-day anti-Naxal operation dislocated Moy's leadership. So ఈ ఆర్టికల్ గన్ సరెండర్ చేయడము, weapons seized by police, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. So please go through this article, look at the points behind. I think it should be more and more than sufficient for you to get a very good score in this. Moving on. Next student, operation duration was conducted on April 21st to May 11th along Chhattisgarh Telangana border. Next, force involved was Central Reserve Police Force and Chhattisgarh Police. వీరిద్దరు కలిసి చేసిన ఆపరేషన్ ఇది.
Maoist engagement involved 31 armed Maoists, resulting in significant casualties and 16 female combatants కూడా చనిపోవడం జరిగింది. So both of them are sad paths. Political impact ఏంటంటే Amit Shah hailed this as historic success, aiming for full eradication of Naxalism by March 31st, 2026. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే weaken the Maoist influence and enhance local security ని భయంకరంగా పెంచాలి and community confidence కూడా భయంకరంగా పెంచాలి in law enforcement. So these are the ideas of Mr. Amit Shah. So ఒక సక్సెస్ఫుల్ 21-day యాంటీ-నక్సల్ ఆపరేషన్ చేశారు బై ద సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్. ఇది ఆల్రెడీ చదివాం మనం. వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్? ఎన్హాన్స్ సెక్యూరిటీ పెంచుతుంది, పొలిటికల్ లివరేజ్ వస్తుంది, దానివల్ల గవర్నమెంట్స్ పొజిషన్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ నక్సల్ ఇష్యూస్. కమ్యూనిటీ ట్రస్ట్ పెంచుకోవాలి అండ్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ స్ట్రాటజీస్, దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ అగేన్స్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ షుడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అండ్ ఫ్యూచర్ స్టెబిలిటీ, దిస్ కుడ్ లీడ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ లోకల్ పవర్ డైనమిక్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి. So these are the major points that you have to mention if the topic on Naxalism, police or Maoists, even in topic of state points raste more than sufficient. So the Dickies Maoists ante chanipoyina Maoists were identified as members of the banned CPI Maoist group వాళ్ళు and were affiliated with 3 groups. One was the People's Liberation Guerrilla Army Battalion number 1, the Telangana State Committee and the Dandakaranya Special Zonal Committee. These are the 3 names. These are very useful for state service exams ki chala baga panikostundi. Chhattisgarh Additional Director General of Police, Naxals Operations, Vivekanand Sinha confirmed the primary objective. So these are the major points from that issue. Next, India among the top 6 in 6G patent filings. Mana prastaniki 5G nadustundi. This 6G is 100 times faster than 5G. That is the best point. And last time manam race lo unde, but we were not able to catch the race. But this time India wants to take the lead in the 6G race. Therefore, it is very, very important for science and technology and for economy. So let's look at this point. India among the 6 in 6G patent filings. 6G patent leadership means India is moving towards tech consumers to tech creator. So we are moving from consumer state to creator state. So that is the whole point. It enhances autonomy పెంచుతుంది భయంకరంగా. రిలయన్స్ కంప్లీట్ గా తగ్గిస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ వెస్టర్న్ ఆర్ చైనీస్ మీద బాగా తగ్గిపోతుంది. మెయిన్ పాయింట్ ఇది. సో దీనివల్ల ఇండియా విల్ బికమ్ అ నెగోషియేటర్ ఇన్ గ్లోబల్ టెలికామ్ స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్స్ లో ఇండియా విల్ బికమ్ అ నెగోషియేటర్. ఎకనామిక్ మల్టిప్లయర్ వయా ఇండిజినియస్ ఇన్నోవేషన్ చూద్దాం. 300 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్, 111 plus R&D projects were submitted. So very important point. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హైటెక్ జాబ్స్ పెరుగుతాయి, స్టార్ట్అప్ ఎకోసిస్టమ్ పెరుగుతుంది అండ్ గ్లోబల్ R&D అవుట్సోర్సింగ్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో పొటెన్షియల్ టెక్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరల్ వైర్లెస్ ఐపీకి అండ్ సొల్యూషన్స్కి ఇండియా విల్ బికమ్ అ హబ్ ఫర్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. సో మూవింగ్ ఆన్, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెవల్యూషన్. What is the concept of it? Is 6G with terahertz bands enabling 1 Tbps speeds. That means it is 100 times faster than 5G. So very important star point. Danavalla next gen services like holographic communication, remote robotic surgeries cheyachu, AI powered metaverses kuda cheyachu. This is another point for your mains. Next, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే it improves the governance factor, education and rural connectivity ని భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. You can put this as impacts of 6G technology to రాయొచ్చు, ఎస్పెషల్లీ గవర్నెన్స్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రూరల్ కనెక్టివిటీ. ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా లోపల జరుగుతుంటే బయట ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకు సైలెంట్గా ఉంటారు? వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. దేర్ఫోర్ FDI మ్యాగ్నెట్ కింద తయారవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టెలికామ్ టెక్. టెలికామ్ హ్యాస్ బీన్ మేజర్ FDI సెక్టర్ యాజ్ పర్ UPSC 2004. క్వశ్చన్ వచ్చింది ఒకటి, 6G leadership could drop billions of FDI from global telecom giants seeking co-development. So ఇది మనకి చాలా advantageous point. And finally, India may host 6G test beds and manufacturing hubs for global brands. So వాళ్ళు ఎట్లయినా అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇండియాలో వచ్చి దే స్టార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్. దానివల్ల మనకి డబ్బులు వస్తాయి, we will become the global leader in supply of 6G technologies. Next, strategic leverage and global geopolitics వల్ల ఏమవుతుందంటే nations leading in future tech shape global influence. 6G patients give India bargaining power ఇస్తుంది, especially in trade as well as cyber norms law. And finally,
India in Quad-Tech EU alliances లో India will become a very, very important member in the Global South 6G collaboration. So if you mention these points to the point straight గా మెన్షన్ చేస్తే మీకు మెయిన్స్ లో they will be so happy because you're not beating around the bush, you are directly writing the main point. So దానివల్ల మనకి మార్క్స్ అడ్వాంటేజ్ అనేది చాలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హిమాలయన్ లీప్ ఫర్ యాక్ జీనోమిక్ సైన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్ మీకు తెలిసిందే, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ దేర్. సో వాట్ ఈస్ జీనోమ్ అసెంబ్లీ ఒకసారి చూద్దాం. ఐకార్, this is the body, has successfully assembled the first chromosome level genome of Indian yak. Then the scientific name was Grunis. So very, very important for your prelims. Why it is important ante because it is the first of the point. So first kabatti chala importance untadi because it is first, it becomes very, very important for your prelims. Next, what is the economic significance of a yak? Yak is essential for high altitude communities because it provides them with meat, milk and transport and thereby local livelihood ni bhayankaranga penchutundi. So collaborative initiative em cheyalante the achievement resulted from collaboration of 4 ICAR institutions including ICAR National Research Center on yak in Arunachal Pradesh, showcasing the dedicated efforts in agricultural research. Very important point for your prelims. ICAR Arunachal Pradesh, that's another important point. Next important thing is India protests China's renaming places in Arunachal Pradesh. వీళ్ళు ఊరికేనే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదని చెప్పి కొత్త కొత్త పేర్లు పెడతారు, అదొక పెద్ద లొల్లు అవుతుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇష్యూ వచ్చింది ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది పాయింట్స్. యా 15th May గోల చేశారు. కంట్రీస్ ఏమో ఇండియా చైనా మధ్యన గొడవ. సో మెయిన్ సోర్స్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ సెడ్ మీరందరూ కథలు పడదు చైనీస్, కథలు చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి, కథలు తగ్గించుకోండి అని చెప్పి సింపుల్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ చెప్పింది. ఇష్యూ ఏంటిదంటే చైనాస్ అటెంప్ట్ టు రీనేమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అది పెద్ద నాన్ సెన్సికల్ చైనా వాళ్ళు. ఇండియా స్టెన్స్ ఏంటంటే రిజెక్ట్ చేసింది ఆబ్వియస్గా చైనాస్ యాక్షన్, ఎంఫసైజింగ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇష్యూ. సో చైనాస్ పొజిషన్ ఏంటి కరెంట్లీ? వాట్ ఈస్ చైనాస్ పొజిషన్? China's foreign ministry announced standardization of names for various locations referring Arunachal Pradesh as Zhangnam. So a very, very important point for your prelims ki chala chala important point avutundi. Zhangnam. Please remember this name. So previous actions by China ఏంటంటే China renamed about 30 locations in Arunachal Pradesh. అంతా బిస్కెట్ అయిపోయింది. Past protests, India consistently lodged strong protests in China's attempts maintaining sovereignty over Arunachal Pradesh. And finally UPSC PYQ సేమ్ రావచ్చు అంటే లాస్ట్ టైం 15లో ఈస్టర్న్ మోస్ట్ అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ స్టేట్ పేరు ఏంటిది అని అడిగారు. 18లో లొకేషన్ ఆఫ్ పాకులి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. 2008లో నామ్చిక్ నాంపోక్ కోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లొకేషన్ అడిగారు. So these are all very, very previously asked questions in UPSC. So itla manam major points of this particular article తీసుకోవడం జరిగింది. And finally, former Defense Secretary Ajay Kumar is the new UPSC chairman. So what is appointment? Ayane Ajay Kumar. So అపాయింట్మెంట్స్ ఎట్లా చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద యూపీఎస్సీ చైర్మన్. సో ప్రిలిమ్స్ కి వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? అండర్ 316. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్, టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అంటిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65 years, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఇయర్. 6 years ఉంటుంది యూజువల్గా, లేదా 65 years వచ్చేంత వరకు ఉండాలి. రిమూవల్ ప్రొసీజర్. సి వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా ఇంపీచ్ ఎవరిని చేయలేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇండియా హాస్ నెవర్ ఇంపీచ్డ్, వీ హావ్ ఓన్లీ రిమూవ్డ్. సో రిమూవల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యూ కెన్ అపాయింట్ అండ్ యూ కెన్ రిమూవ్. ద రిమూవల్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఓన్లీ. కానీ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఇంపీచ్మెంట్ ఎప్పుడు జరగలేదు. సో కెన్ ఓన్లీ బి రిమూవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఒక్కరే దిగలుగుతారు ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ మిస్బిహేవియర్ ఆఫ్టర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాతనే. దానివల్ల ఏంటంటే జుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్, అంటే వేరే బాడీస్ ఏవి కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కానీ లెజిస్లేటివ్ బాడీ కానీ సుప్రీం కోర్ట్ రిమూవల్స్లో కానీ తీసేయడంలో కానీ అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు వేలు పెట్టకూడదు. ఇట్ ఈస్ అ జుడిషియరీ థింగ్, దేర్ ఫార్ జుడిషియరీ ఓన్లీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇంక్వైరీ అయిన తర్వాతనే ఎవరైనా పీకచ్చు. నెక్స్ట్,
Another reasons like insolvency, paid employment, or mental and physical infirmity ఉండడం వల్లనే such kind of chairmen can be removed only under such bad scenarios. Next, significance of UPSC అంటే it's a constitutional body కాబట్టి very important మనకి. It's a constitutional body, that means created in the constitution, and it is merit based impartial recruitment through civil services. Next, integrity of Indian bureaucracy maintain చేయడానికి చాలా important. Ajay Kumar, he was a former defense secretary, brings deep administrative experience. దానివల్ల యూపీఎస్సీస్ క్రెడిబిలిటీ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హై లెవెల్ సివిల్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్. జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. I think it should be more than sufficient for your preparation, especially in these topics. So what are the topics we have covered? Let's quickly have a glance at this. Justice B.R. Gawai, 52nd Chief Justice of India, we have done. Operation Sindhu, reshaping confrontation, yes. Footpaths means okati article, very important for your, just have a read on this. And finally, 21-day anti-Naxal operation was very good. 6G patents, YAC, genome science, Arunachal Pradesh issue, and UPSC chairman issue. So all the issues were covered. So please remember, May 26th is the most important date for all the young generation who is going to want to be successful in UPSC exam. May 26th, take a fantastic concession of at least 15 to 20%. Your fees is 1,20,000. We will reduce it to 1,05,000 low, close them. Use my code SP Life, Shaman Paidikondala Life. If you have any doubts, you can call this number 8121191985. Tell your name, tell the code, get a fantastic concession, and reduce the burden on your parents. And most important thing, as always, everyday cheppede, revisions. That is the only secret sauce for your UPSC successful exam in the upcoming year. So have a nice day. Shaman Paidikondala signing off. Take care. Bye-bye.